Good evening, viewers. It is News Hour on Spectrum Television. On our headlines coming up tonight, security takes a step ahead in the nation's capital as the city of Yaoundé has just been equipped with a new police company located in the city center in Ouarda. The ceremony was inaugurated by the police boss in company of the city mayor. Plus, making headlines on social media and all over Cameroon is the condemnation of Martin Kamumim and Wilfried Eteki accused in a sex scandal. The process, which demanded in-depth investigation of 9 months, is not ending anytime soon as the condemned are repealing their judgment. This and many more will have you in this edition of the newscast. Good evening once more. It is our primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We begin our very first element in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, la ville de Yaoundé vient d'être dotée d'une nouvelle compagnie de police située en plein centre-ville à Ouarda. Inauguré par le patron de la police et le maire de la ville, le nouvel édifice permettra globalement de lutter contre l'insécurité en milieu scolaire. On a les détails avec vous, Olivier Bouzique. C'est la 5e cérémonie du genre en l'espace de 2 ans qui se tient dans le cadre du renforcement de la sécurité à Yaoundé. Après construction de ce bâtiment R+1 par la mairie de la ville, le magistrat municipal le retrocède officiellement au patron de la police. Cet édifice est structurellement plus spacieux qu'un poste de police ordinaire. Vous allez vous en convaincre tout à l'heure. Je vous en remets les clés. Il fait désormais partie du patrimoine de votre administration. Situé au lieu-dit Carrefour Ouarda, son architecture concourt à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de police, l'un des défis majeurs que Martin Barganguele veut relever. Je pense que la sûreté nationale doit vous être reconnaissant pour cette initiative spontanée, je le répète, qui va permettre à nos services d'avoir une base à partir de laquelle ils peuvent mener des actions pour la sécurisation totale de notre capitale. L'édifice qui abritera désormais la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires de la capitale jouera en outre un rôle plus important dans la sécurisation générale du centre-ville de Yaoundé. La position au centre-ville est stratégique pour nous. Est stratégique parce que nous sommes situés au cœur de la ville. Ça nous permettra d'intervenir dans les environs de Yaoundé facilement. Auparavant, on était basé à Soa, ce n'était pas facile pour nous d'intervenir. Pour le moment, on peut intervenir partout, à l'instant T. Cette compagnie arrive au moment où le Cameroun est davantage confronté aux challenges sécuritaires, particulièrement au sein des établissements scolaires où l'on enregistre une montée inquiétante de la délinquance juvénile. The 19th Commission of the Steering Committee and Support Program for Renovation and Development of Vocational Training in the Agricultural, Livestock and Fisheries sectors was held today in Yaoundé. It was chaired by the Minister of Agriculture, and the project aims to promote the training and integration of young people in rural areas. Their reactions. The 19th Committee is on the line of the perpetuation. We have worked on technical indicators, and we have now technical results which really go with on the line with the objective of the program. But now we have to address the perpetuation, and we have 5 domains to address the perpetuation. The first domain is to see it on the regulatory domain, because the Cameroon has now the new law on professional training. We have to fit the new system with that law. This is on the regulatory situation, the domain. We have now the technical domain. In technical domain, most of our center and training school do not have workshops, technical workshops. We are now on the line of giving them a technical workshop in order to address the training practically. We have the third domain is on the competency. You know, most of us were in administration, very soon we go on retirement. And when you are going on retirement, the program or what we are doing in the program has to continue. It is why we are now addressing the issue of training new staff in order to complement the old staff going on retirement.
And the fourth domain is on financement. Financement, now we are being financed by CD2 reimbursement, but the problem now is that how the state and most of the mayors will now take over the state and even parents in order to finance what the program is doing today. Définir les politiques de protection juridique de l'entreprise et des organisations, comment mieux gérer des conflits ou encore connaître la qualité des lois sont entre autres objectifs que vise le séminaire international sur la consolidation de la sécurité juridique des entreprises, des organisations publiques et des collectivités territoriales décentralisées. Celui-ci se tiendra du 29 au 31 mars prochain à Kigali au Rwanda. Je vous propose à cet effet d'écouter Jopel Ngwa Elembe, il est le directeur de Strategics Africa. Il sera question de parler de la sécurité juridique des entreprises. Quand on voit, il y a quelques jours, que le président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême du Cameroun a parlé de la sécurité des titres fonciers, de la sécurité foncière. Quand on voit tous les jours que les transactions financières internationales sont perturbées par des guerres, par des coups d'État, on se pose la question sur la sécurité juridique des entreprises. Lorsqu'on voit que, très souvent, les mouvements sociaux peuvent faire tomber une entreprise, quand on voit que des employés travaillent, parfois sans salaire, des mois et des mois, contrairement aux lois des républiques, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut consolider la sécurité des entreprises par un bon management stratégique des risques juridiques. Le séminaire est ouvert aux députés, les parlementaires, aux avocats, les praticiens du droit, aux magistrats. Il est ouvert aux chefs d'entreprise, aux responsables des services juridiques des entreprises, aux contrôleurs de gestion. Il est ouvert également aux chercheurs. Il est ouvert aux maires, aux collectivités territoriales décentralisées. Les principaux facilitateurs, c'est des magistrats de haut vol, c'est des universitaires de haut vol, c'est de grands avocats, c'est des managers de risque, c'est des dirigeants d'entreprise qui vont intervenir pour animer les échanges. Le séminaire commencera le 29 mars à Kigali, au Rwanda, et il va s'achever le 31 mars. Évidemment, il y a un petit côté touristique, parce que le Rwanda, c'est un pays à visiter, et il y aura 1 ou 2 jours pour cela. Mais le Rwanda, aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, est un pays de près de 28 000 km², avec une population de 13 millions d'habitants, mais qui est un modèle sur le plan de la discipline, sur le plan de la propreté. Et il est important que d'autres Africains connaissent aussi ce genre de pays. Ce pays est sorti du génocide dans les années 1994, et en très peu de temps, il est important de voir la transformation qu'a subi ce pays. Celles des personnes qui ne peuvent pas faire le déplacement de Kigali, et c'est ça qui est important, peuvent suivre le séminaire en distanciel. Nous avons digitalisé l'organisation de ce séminaire et à travers le monde entier, les gens peuvent suivre le séminaire. Donc à la sortie de ce séminaire, les participants sauront comment mieux gérer leurs conflits. Les députés qui seront là sauront également quelle est la qualité des lois. Parce qu'il y a une superposition des normes juridiques. Il y a beaucoup de problèmes à régler aujourd'hui et à la sortie du séminaire, on va s'approprier ces solutions-là. Affaire Martin Kamumim contre le ministère public et Dame Malika Bahemi, on n'en est pas encore au bout. Alors que le tribunal de première instance de Bonanjo vient de rendre son verdict de condamnation de Martin Kamumim pour les faits de complicité de publication obscène et complicité d'atteinte à la vie privée, ses avocats annoncent qu'ils feront appel. Léla Renganzo. Martin Kamumim, condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de complicité de publication obscène et complicité d'atteinte à la vie privée, ses avocats entendent faire appel. Dans un communiqué de presse rendu public le 3 mars, soit quelques heures seulement après que le tribunal de première instance de Douala-Bonanjo se soit prononcé sur l'affaire l'opposant au ministère public et à Dame Malika Bahemi,
Les avocats de ce dernier soulignent qu'aucune infraction n'a été commise dans son bureau. Les débats l'auraient d'ailleurs démontré. Loin de rechercher la vérité, l'accusation suivie par le tribunal a passé 9 mois à justifier la détention pendant 4 mois du patron de RSI. Ce verdict est donc étrange, une véritable offense à l'état de droit. Conséquence, ils feront appel. Selon le communiqué signé de Patrice, Cécile Mireille Biga, épouse Etia, Toto Sopo Merlet et Henri Kwakom, avocat conseil de Martin Kamumim, les instances juridictionnelles supérieures appelées à se prononcer sur la notion de complicité de publication et de celle de complicité d'atteinte à la vie privée par voie électronique feront connaître un sort différent à cette affaire. En attendant l'appel, le verdict prononcé ce 3 mars par le TPI de Douala-Bonanjo condamne également Martin Kamumim à payer une amende de 500 000 francs CFA quand elle s'élève à 1 500 000 francs CFA pour Wilfried Eteki. Par ailleurs, la plaignante recevra environ 20 millions de francs CFA pour préjudice à son image. Tel est dans le premier dénouement de l'affaire qui a embrasé les réseaux sociaux et l'opinion publique en juin 2021, alors que des images présentant une jeune femme nue en plein débat sexuel sont diffusées sur la toile. Des images réalisées au siège de RSI dans les bureaux de Martin Kamumim. We now talk the International Women's Day, where traders at Marché des Femmes say SICAM is not producing enough Women's Day fabric to facilitate their sales. In a nutshell, there is a shortage in the sales of fabrics. Further delays will create a mad rush a few days to the very anticipated Women's Day. Details on the following report. Barely 7 days to the International Women's Day celebrated every 8th of March, traders and sales points of the Women's Day fabric decry the non-availability of the symbolic fabric. Fabrics are scarce, and I can blame it on the production. Maybe they are short of funds to produce the fabrics because when we place orders, they are not met. Prices of the original are somewhat heart-wrenching. It's 6,500 francs, but when you see it in the market, it's 15,000 francs. And when you meet traders in possession of the fabrics, they will tell you SICAM hasn't the means and businessmen are responsible for the production of the fabrics. Even if the fabrics were available, some traders say a majority of women purchase the fabric at the rush hour and businesses turn sour. Some women don't know the theme. When fabrics are out, they don't buy, but rather do so at the rush hour, and it will not be available, whereas it was 6,500 francs in the beginning, but they do it when it's late. Due to the complex prices of the fabric, tailors have devised other strategies like cabas and patches of designs to suit the budget of clients. Traders are still expectant of a supply to oil the sales machinery few days to the big day. Offrir une meilleure prise en charge aux employés du port autonome de Douala ainsi qu'à leurs familles, c'est le but des travaux de rénovation du centre médico-social démarré il y a 5 ans. Ce vendredi, le directeur général du PAD est descendu sur les lieux afin d'évaluer le niveau d'avancement de ces travaux. Makedali Dinouture. Le personnel du port autonome de Douala bénéficie désormais d'une meilleure prise en charge. Cela fait suite aux travaux de rénovation du centre médico-social du PAD, lancé par le directeur général de cette institution depuis son arrivée il y a 5 ans. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons présenté tous les travaux de rénovation, d'équipement, de renforcement des capacités du centre médico-social du port autonome de Douala, parce que la santé est un élément essentiel du dispositif de la performance en entreprise. Et monsieur le directeur général du port autonome de Douala met un accent particulier sur ce secteur-là et il ne lésine sur aucun moyen pour permettre de satisfaire aux besoins de la santé de ses assurés. Donc il y aura une meilleure prise en charge, une meilleure flexibilité
dans une meilleure célérité, dans une meilleure qualité des soins. Et je pense également que la satisfaction des patients, des travailleurs, des assurés va également augmenter. Pour la direction du port autonome de Douala, il est surtout question de s'assurer du bien-être de son personnel ainsi que de sa famille. L'objectif est la concrétisation des hautes instructions de M. le directeur général, qui est d'assurer que le personnel du port autonome de Douala, leurs familles, sont en santé, parce que s'ils ne sont pas en santé, ils ne peuvent pas bien travailler. C'était ça les instructions que nous avons reçues de M. le directeur général. Et nous avons décidé de renforcer la capacité du centre médico-social de port autonome de Douala pour assurer que les malades qui viennent ici sont très bien accueillis. C'est au cas où nos médecins et notre équipe qui est ici au CMS ne peut pas les soigner, qu'on les transfère dans les autres hôpitaux spécialisés dans la ville. Situé dans la zone portuaire, le centre médico-social du port autonome de Douala assure la prise en charge de près de 4800 employés que compte le port. It has been a session of 3 days where journalists of Spectrum Television and Balafong Media were trained on how to fact-check information on social media. The training, which started on Wednesday, March 2, ended today, Friday, March 4. Oni Ladonet completes that story. With the rise of user-generated content on social media, it is hard to distinguish between facts and fiction. Reasons why? Journalists have been equipped with fact-checking tools in a 3-day seminar organized by the U.S. Agency for Global Media and the Voice of America. Learned a lot, beginning with fact-checking. I've learned that fact-checking, you fact-check something that should be of public and general interest. Not all issues are worth fact-checking, but there are some peculiar things you need to pay attention to. Each time you look at a video on social media, a picture, you don't just look like a normal person. As a journalist, you need to have this keen, this extra eye, I will put it that way, when you're looking at everything today on social media, and that most of fake news comes from social media, so journalists should be very, very careful. And thanks to this training, I know some tools that I can use henceforth to fact check some documents, some pictures, some videos, some audio sounds as well. So I would say at the end of the training, I've had more tools. I'm better equipped to face misinformation and fake news. This training is very important, precisely right now that we live in a new world, where what I call new world is a numerical world where there is a flow of fake information. So we are here to check. Fact checking is very important because we have to come out with the truth. Especially in sensitive comment or information. Okay, for me particularly, I will go back here with some new tools, very performant, very actual. So new tools to allow me to perform my skills on fact checking. As forebearers of information, journalists are tasked with providing accountable and timely facts. Training has been very timely with regards to the amount of fake news which we get these days across social media, and this training has helped me to be able to identify and differentiate between the facts and fake news through the various tools which were taught by the trainers, and as well as through the various modules which we went through. I like to say the trainers have been amazing, and I want to thank the Voice of America for making this possible. This workshop by VOA is very timely, for it comes at a moment when fake news and misinformation are gaining ground on the media landscape in Cameroon, in Africa, and in the world at large. And to me, before this training, I never knew how to check maybe a fake account when it comes to Facebook, when it comes to Twitter. But for these 3 days training, I'm able to now detect
what is a good information, how to detect or to verify that this video that has been published maybe on Facebook or on Twitter is a good one. So I'm very satisfied with this training. Participants from the different media organs present were all awarded a certificate of participation. And we now talk security concerns, taking you to the southwest region, precisely Meme Division, where a few days after the killing of separatist ringleader Mombasa, the senior divisional officer for Kumba for Meme Division, Chamberlain Tuondong, in the company of the divisional delegate of secondary education, Agim Abuno Obase, visited the abandoned GBHS Kosala school in the Kumba 2 subdivision. Details with Catherine Kone. After the death of self-proclaimed separatist general Mombasa, neutralized recently by elements of the Cameroon military, in the city of Kumba, the senior divisional officer for Meme Division, Chamberlain Tuondong, has braved the odds and stormed the campus of government Bilingual High School Kosala with the sole agenda of revamping the institution of academic learning. You know it very well since the beginning of the crisis. The main actor who used to target that school is Mombasa, and that Mombasa has been neutralized. Nobody can come here again, come and disturb the smooth running of the school. While waiting, the forces of law and order will continue to play not only Kosala, but the whole Meme. It is what they are doing, and what they will continue to be doing, to be sure that all the activities are moving without any fear. Which is what they are doing. You said it last time, you remember? All the audios. GBS Kosala, GBS Kosala. Today is the man is what today? I have been sent somewhere to go on school there. Those who will try, don't worry, can never be above us. The Meme boss, alongside his close collaborators, visited the school on Thursday to see the state of affairs in the institution after the campus was abandoned and deserted by school authorities and students after the school was set up as a camp by the separatists. They have no reason to be afraid again. I think that the person who was disturbing since the beginning of the crisis has been neutralized. Mombasa has been neutralized. And anyone who is going to try again can be sure that's going to be also neutralized. It's time for everything. You're tired. Okay. The delegation took time to assess the situation after moving around the school campus and hope to address the damages caused so far and ensure the restart of activities on the school campus in the nearest future. It is worth noting that government Bilingual High School has suffered tremendously since the start of the socio-political crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. Threat and kidnapping by separatists around the vicinity had been the order of the day, with the killing of senior discipline master Thomas Congo shot on campus on April 25, 2018. And we now take you to our international page, where after Brazil, Argentina has the second largest Ukrainian community in South America, where several hundreds of thousands of people from Ukraine descent live in that part of South America. Details with the VOA. Many Ukrainians have been in Argentina for generations and were shocked at news of the Russian invasion. It is terrible that a nation invades another sovereign nation, independent as Ukraine is. Many Ukrainian families in Buenos Aires still have relatives in their homeland and have been trying to reach them. The first thing I did was turn on the TV, and when I heard the news, I started crying because I couldn't understand. The first thing I thought of was the family I have there. I cried. I'm not gonna lie. The emotion breaks you. I think we're in trouble. While many live in Argentina permanently, they worry about losing a vital link with their Ukrainian homeland. Even if you live outside in another country, my roots are in Ukraine. My parents came from Ukraine, and always from a young age they taught me the language, the culture, and to defend Ukraine. Many are adding their voices to calls on the international community to come to Ukraine's aid. Our hope is that Ukraine will get ahead. We need the support of the entire Western world.
And to anyone who asks about Ukraine, we say we will resist and we will win. For Francisco Anselmi in Buenos Aires, Argentina, Alonso Castillo, VOA News. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and happy weekend. Happy weekend to you, Oren. Bon début de week-end à vous, Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et bon week-end.